Quý vị và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt ở tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng bàn luận về một cái chủ đề được rất nhiều người quan tâm, đó chính là khởi nghiệp và định cư tại Mỹ. Và ngồi bên cạnh Vân Anh đây là anh Quyết, một người công dân ở tại Việt Nam, và anh Quyết rất quan tâm đến cái chủ đề là khởi nghiệp và định cư tại Mỹ. Chào Vân Anh. Và ngồi kế bên anh Quyết là một người khá là đặc biệt, và một người mà Vân Anh cũng đã mong chờ từ rất lâu với những cái thông tin về khởi nghiệp và định cư tại Mỹ, một cái chủ đề mà được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì không biết bây giờ anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Vâng anh, cảm ơn. Tôi tên là Michael Lai, tôi đến từ Seattle, Washington. Ở bên Mỹ thì hoạt động trong cái chương trình trung tâm vùng EB5 từ năm 2007 cho đến bây giờ, đã coi như là giúp cho trên 450 người mà đi từ nước ngoài lấy quốc tịch vào ở bên Mỹ. Thì hôm nay là tuyệt vời là đến ngồi ngay tại thủ đô Hà Nội và chia sẻ những cái gì mà mình rất là thích, rất là quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngồi kế bên anh Michael Lai, ông David Herson. Ông là một luật sư rất nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ, và ngày hôm nay thì ông đến Việt Nam và ông sẵn sàng trả lời bất cứ những câu hỏi nào của người dân Việt Nam về cái chủ đề và định cư tại Mỹ. Và ông là một luật sư được hàng nghìn người tâm, cũng như là ông đã giúp cho hàng nghìn người có một cái tấm thẻ xanh ở tại Hoa Kỳ. Thì không biết là ông có thể chia sẻ một chút về bản thân mình cho người Việt Nam được biết không ạ? David Herson, I'm an attorney. I'm based in California, and our office only does immigration work. We focus on business and investment immigration, and we have a very sizable lawyers and other staff members, and we have multiple languages, so we can correspond and speak to you and your clients in Vietnamese, so your clients will be comfortable. Our office also has to be is placed 20 minutes away from Westminster, which is the largest accumulation of Vietnamese population outside of Vietnam. So we have a lot of Vietnamese people around us with a lot of Vietnamese culture, restaurants, food, and very exciting to go there and participate in that. The area of law we're going to talk about today is called EB5. It's the investment law. And as a matter of history, I happened to be visiting the US Senate in Washington, D.C. in June of 1990, and there debating whether or not to have an EB5 program was a senator by the name of Kennedy, who's since deceased, and then some senator who's now President Biden. They were debating EB5. Anyway, in November of that year, EB5 was passed as a law, and in January I filed one of the very first cases in the United States, and we had the people returned with their approved conditional resident status by June. So that is how it used to be. It takes a lot longer now. So let me tell you a little about EB5 if you're ready for that discussion. You are. EB5 is one of the 5 business employment type categories in the US immigration law. It is, from 1990, it came out that you had to hire at least 10 full-time workers on payroll. This was the original direct model. You had to show that the money you invested was from a lawful source, and you had to show that you had some, however minor, management commitment to the business. You did not have to show up every day, so it's pretty much as close to passive as possible. Well, that program didn't work very well because 10 people for that amount of money is a very expensive overhead for a business. So in 1992, Congress passed the Regional Center Law. The question is, what is a regional center? Well, that changed the hiring of the people on payroll to using economists to use a formula which would say the impact of that investment in that location created so many jobs directly, indirectly, or by inducement. So you may have 10 people working there, but in fact you could get over 100 jobs qualifying for the EB5 program
as it was. Same other rules applied, where you had two levels of investment. There was the lower one, where you would be in a targeted employment area, a rural area, or a similar type designation. And there was the higher one, was everything else. The amounts of money to be invested has gone up and down and round for the last 25 years, and I will only tell you what it is now, because the old information is actually of no value. Today, the higher amount is $1,050,000 US. Most people will not go for it, although it's not a whole lot more than the lower amount, which is now at $800,000. So with the $800,000, you would be able to find your business in a rural area, which means an area that's in the country and is not close to any town with a population of more than 20,000. The targeted employment area is an area where unemployment in the US is more than 150% of the national average. That means if the national average is 5%, it's lower today, then anyone having an employment of 7.5% would qualify for the lower investment amount. Historically, almost all investments were done at the lower amount, with few at the full amount. I think that will change because the spread is not quite the same. It used to be double. As far as the areas are concerned, the new law, which is the EB5 Reform and Integrity Act of 2022, allows for 3 special set-aside designations. Every year, approximately 10,000 visas are available to the world for EB5. What has been done is that 20% of those have been set aside for people investing in a rural area. 10% have been set aside for people investing in a targeted employment area, and 2% is available for government infrastructure type businesses. You won't see many of those because the US government has to be involved in that project. So what does this mean? It means that you'll get 2,000 rural visas every year, you'll get 1,000 targeted employment area visas, and 200 of the infrastructure. The year for the government ends on the 30th of September and starts again on October 1st. So we're coming up to October 1st, and the way the new rules have been written, any unused visas from this year up until September 30 will be carried forward. Well, the way the adjudications have been going, I expect there to be very few used in this government year. So it means we'll open the new year with 4,000 targeted employment area visas or more, and 2,000, those were rural areas, and 2,000 targeted employment or more. Because of certain other calculations, we believe that the cases will be much higher. Bear in mind that the way the system works is that each investor takes a visa number, but also each investor's dependent family takes a visa number. So the average number is 3 per family. So we have to take that 4,000 that we'll have for rural next year and divide by 3. So there'll be approximately 1,400 actual families able to go, whether you're single or a family. With these visas, the family comes along. So it's the spouse, which would be either the husband or the wife, and any children, unmarried and under 21. They just come with the same program. You do not have to make more than one investment. We then have the proof of the lawful source of funds. This is a very tricky area, the most important for any investor after the important selection of the best investment. And that means you have to show exactly where the money's come from, how it's been transferred across to the US, and all of that has to be legal and documented. Once that's all in order, and I can say that at least 95% of our Vietnamese cases have been approved, so although it sounds daunting, it is not that much of a problem. We will then put this all together in a report, or we'll use a local Vietnamese attorney who does the reports for us for Vietnamese people, and we put that report in with the whole package
that goes to immigration. They will take several months to adjudicate this particular package unless you happen to be in an expedited program. Also, the new law says that if it's rural, the government are supposed to adjudicate these cases more quickly. Personally, I don't see anything happening there, but it's something worth considering because you may get your case through a little quicker in a rural investment. The processing is taking anything up to a year or more to do that first stage. The new form is called an I-526E. E is the new number, and it's a much longer form than before, so there's more work for everyone to do to get the case filed. Once it's approved, it will be sent off through to a US consul. In this case, it all goes to Ho Chi Minh City because that's the one US consul that does green cards. If you get other visas, you can go to Hanoi or Ho Chi Minh City. Once you have had your consular interview and you enter the United States, you will be admitted for a 2-year period of conditional residence. In the last 90 days, we have to file what I'll call the third stage of this in a full application to show your money is invested, you've not had any of the principal back. You can get your interest, you can get a return on your investment, you cannot get a return of your investment, and that the 10 jobs have been created. With all that in place, they will remove the condition, and that's also taking many, many years. A while ago, you had to wait until that condition approval was given before you could get your investment back, but the US Immigration came up with a new program that said once you file the third stage and you've spent your 2 years of conditional residence with the jobs created, you can then legally get your money back. Hold on, that doesn't mean you can get your money back, because you have to look at the contract you entered into with the project, because they may have a longer term of investment because they need it for their particular project. So then it'll become talking to them. If they no longer need the money, they'll give it back. If they need the money, they'll hold you to the terms of that contract. Let's look at a different process. If the individual is legally in the United States, when we file this in the first stage of the EB-5, the new Reform and Integrity Law says we can file for adjustment of status in the United States immediately. This is new, it's incredibly beneficial, it makes everything much faster. So now we have a couple of issues that result from that. If you're in the US because you went in on a B1 or a B2 visitor visa, firstly, we absolutely do not recommend that because you have to wait 60 days and then you cannot leave the country until the system issues to you a travel document. And that travel document is taking about 8 months. So 2 months waiting to file and then 8 months stuck in the United States. Well, it's tough to be caught in 48 states that you can't move around in. It's not quite a jail, but it's not allowing you to travel home. If you traveled home, you would lose your adjustment of status, the case would continue and would then land up in Ho Chi Minh City. So now we're looking at how can you be there legally? Well, if you're a student, if you're on an H-1B, or if you have a nice-sized company in the US and you set up a division over there as a separate investment for what you really want to do when you get to the US, you'll be able to use that, what is called an L1A visa, to immediately file for your adjustment of status under the EB-5. And it means you can travel immediately because L1s may travel while the adjustment is pending. So there's a tremendous advantage in paying the extra money, going through the difficulty of getting an H1, an L1B, an L1A, and then you will be able to travel. So there's value in that. You have to qualify for it. We would guide you through all of this. This is our job, to make this as transparent and easy as possible for all of you. And when you come to us, we will speak to you and write to you in Vietnamese, which will make it easier. And we will prep you and hold your hand right through the process, including talking to you before you go to either an interview at the consul in Ho Chi Minh City or before you go to an interview, if you get called to one, in the United States under the Adjustment of Status program. Fortunately, recently,
different from under the Trump administration. They are now waiving some of the interviews for green cards at the adjustment of status, so you may not even have to see a government official at all. So let me recap very quickly. There are 3 stages. The first stage is the I-526E, where you invest your money, prove your lawful source of funds, we file it, it gets approved, you go to the consul, have your interview, enter the US. Or, if you're legally in the US, you'll do an adjustment of status, and you may or may not be called for an interview. On approval of the adjustment of status, on the day you enter the US under your conditional residence status, the 2-year conditional residence begins. At the end, in the last 90 days, we file stage 3, and that's a full application, and that should give you your full 10-year green card. That's an overall summary, and see if our folks here have other questions, but I think that gives you a good handle on what EB5 is all about. Just a side comment, if you have no other visa choice available, and I've lectured on this and I've been published on it in major publications, this is the best available visa for you. It's difficult, nothing is easy, but once you get it, it's worthwhile. Just for the record, I'm an immigrant to the United States of 43 years, and it's worth being there. I brought my children up, they went to university and school there, they now have their own children, so I'm a grandfather, and it's a happy family, and I can recommend anyone who is interested in the US, A, for your children's education, and B, for lifestyle and the protection of the US Constitution. It's really a good choice. It's probably the number 1 choice in the world as a lot of people see it. Thank you. Cảm ơn những cái thông tin rất là hữu ích của ông David Herson. Bây giờ thì anh Quyết là một đại diện, là một công dân ở tại Việt Nam, và anh Quyết đã có rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc hỏi gửi tới hai vị khách mời của chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì không biết là anh Quyết có những câu hỏi như thế nào? Vâng, một người làm doanh nhân và cũng rất là có nhu cầu mong muốn được đầu tư và phát triển thị trường ở bên Mỹ. Thì tôi được biết là anh Michael là chủ của trung tâm vùng. Thì tôi cũng đi tìm hiểu rất là nhiều về cái việc làm sao để có thể tìm định cư và có một tấm thẻ xanh ở Mỹ qua các công ty môi giới và dịch vụ và tư vấn ở Việt Nam. Thì tôi cũng muốn hỏi anh Michael là thế thì so với cả các cái công ty tư vấn thì cái trung tâm vùng có những cái lợi thế nào mà là giúp cho những người như tôi có nhu cầu muốn đầu tư và tìm kiếm một cơ hội phát triển kinh doanh tại thị trường Mỹ, thì những cái ưu điểm và những cái lợi thế nào của trung tâm vùng làm cho tôi có thể tin tưởng và có thể giúp tôi có sớm được có cái tấm thẻ xanh. Cái chương trình đầu tư ở trong cái trung tâm vùng. Trung tâm vùng á, thì coi như là mình không có nhất thiết là mình phải mở một cái thương hiệu, mở một cái công ty, rồi mướn công nhân vô đó làm việc, rồi đẻ ra cái công ăn việc làm, 10 cái công ăn việc làm trực tiếp. Thì mà nếu mà như vậy đó thì nó là thật sự nó là phức tạp quá, đúng không? Tại vì bản thân của Michael đã sang đi từ hồi năm 1989, nhưng mà tới Mỹ là lúc coi như là năm 1993. Thì trải qua coi như là 29 năm ở Mỹ thì mình thấy là cái vấn đề nếu mà phải tới đó mở thương hiệu, mở công ty, mướn công nhân, rồi để mà dùng những cái đó để mà xin cái thẻ xanh thì nó quá là phức tạp. Trung tâm vùng thì thiết lập ra rồi có cái quỹ đầu tư, có công ty quản lý và có dự án. Mà nếu như vậy mình chỉ có như là cho mượn tiền vô trong cái dự án mà thôi, đầu tư vô cái dự án để lấy cái lợi nhuận thôi, chứ mình không có làm gì hết. Tiếng Mỹ nó gọi là passive investor. Thì mình chắc chắn như vậy là mình sẽ lấy được cái thẻ xanh cũng như là rất là đơn giản và rất là nhanh. Tôi cũng có một cái băn khoăn là khi mà đầu tư vào cũng rất là thuận lợi như vậy, thế thì nó có cái rủi ro gì khi mà tôi đầu tư lấy thẻ xanh qua chương trình EB5 qua cái trung tâm vùng, thì không biết là có cái rủi ro nào mà trong quá trình đầu tư không ạ? Cái luật của Sở Di trú thì đầu tư nó phải có một cái rủi ro. Dạ, có nghĩa là mình có thể mất hết tiền nhưng mà mình vẫn có thể lấy được cái thẻ xanh.
Và cho dù mà trong cái trường hợp mà mình mất cái tiền, tại vì cái luật đầu tư của chính phủ, luật đầu tư của Sở Di trú là yes, sẽ có rủi ro. Nhưng mà mình không có thích nói về cái rủi ro nhiều. Thật sự cái ngành bất động sản của mình làm quá lâu, làm trên 62 cái dự án. Quỹ đầu tư năm nay là đã làm xong 17 cái quỹ đầu tư trên 1,3 tỷ. Thành ra cái đầu tư thị trường ở Seattle thì tốt. Đội ngũ về quản lý, đội ngũ về tài chính cũng như đội ngũ luật sư là như là David Hudson ở đây. Ông là một cái người mà đã coi như là lo những cái trường hợp cho tất cả những cái nhà đầu tư cho trung tâm vùng quá lâu, trên 4.000 cái trường hợp rồi. Cho nên khi mà hồ sơ mà nộp vô rồi xem, rồi thấy được, rồi thấy tốt, rồi duyệt qua, rồi thấy chắc ăn, lúc đó mới đưa vô Sở Di trú. Cho nên thật sự cái chuyện rủi ro thì mình nghĩ cái đó, nhưng mà luật của Mỹ có cái phần ở trong đó, đầu tư là phải có rủi ro. Khi đầu tư vào trong trung tâm vùng thì không biết là có những rủi ro gì có thể xảy ra không? Investments have to be at risk, so you can't get certain kinds of guarantees. You can't be promised your money back because the US government will say this is no longer an equity investment. It's now just a promissory note and doesn't qualify. So be sure that you have an at-risk equity investment, and that will qualify for law. So people who are trying to tell you you can have a condominium at the end of the program and that sort of thing, be very careful, because if that is not extremely cautiously done, it becomes a loan as opposed to an equity investment at risk. Câu hỏi nữa cho anh McLeod là tôi cũng biết là anh cũng là một người rất thành công ở làm bất động sản ở bên Mỹ, và anh cũng là người Việt duy nhất đang sở hữu trung tâm vùng. Thì tôi cũng muốn hỏi anh rằng là khi mà tôi đầu tư để lấy tấm thẻ xanh thông qua trung tâm vùng US ASEAN Pacific thì không biết là với những kinh nghiệm hoặc là những cái điều kiện của anh thì anh có thể giúp cho những người như tôi có thêm những cái tự tin nào khi mới sang bên Mỹ, có một cuộc sống mới và phát triển kinh doanh ở thị trường Mỹ. Trung tâm vùng ở Mỹ thì thông thường mình chỉ đầu tư hoặc là cho mượn vốn vô đó là như vậy thôi, là họ tạo dựng ra công ăn việc làm cho thân chủ, thấy không? Để mà khi nhiều mình lấy visa, thẻ xanh và quốc tịch. Mà trung tâm vùng của châu Á Thái Bình Dương đó, tại vì cái bản thân của mình là một người Việt đã từng đi qua đó, sau này có quốc tịch rồi trở thành một người chủ của trung tâm vùng, thì mình nghĩ là ai cũng có những cái mối lo ngại, chẳng hạn như là mình sang đó công ăn việc làm của mình như thế nào. Thì cái chương trình huấn luyện từ công ty mà huấn luyện về nghề nghiệp từ bất động sản, cũng như là huấn luyện từ tài chính, cũng như là huấn luyện cái vấn đề về y khoa, cũng như là huấn luyện thẩm định giá. Thì những cái chương trình mà học online thì nó rất là hữu hiệu để mà tạo cho mình có một cái điều kiện để mà mình đi xin việc làm với công ăn việc làm tốt, có thu nhập, không? Hướng dẫn về, có những cái chương trình online hướng dẫn cho những cái nhà đầu tư về đầu tư như thế nào để mà lấy cái lợi nhuận, chẳng hạn là mua nhà cho thuê, thấy không? Hoặc là mua nhà sửa lại hoặc là mình bán để lấy lợi nhuận, hay là chương trình đầu tư như thế nào đó, thì mà giúp những người đi qua đó Khuyết là cái chuyện rất là quan trọng. Như là mình mới qua thì mình cũng phải cần những cái sự giúp đỡ. Rồi con cái của mình sang đó đi học như thế nào, rồi lấy học bổng ở đâu, là financial aid như thế nào, biết không? Rồi bệnh viện trạm xá ở đâu, số an ninh xã hội lấy chỗ nào, bằng lái xe lấy ở đâu, đúng không? Nhà cửa như thế nào, mua nhà ra làm sao, đúng không? Thì nói chung là tại vì cái con đường mình đi qua hết rồi, thành ra mình biết những cái trở ngại, những cái thắc mắc, là một cái người coi như là di dân. Thành ra mình dùng tất cả những cái kinh nghiệm trong quá khứ đó, mình làm thành một cái dịch vụ của công ty và trung tâm vùng để mà giúp đỡ cho khi mà định cư sang Mỹ. Tôi có nhu cầu mua thêm nhà để có thể là cho gia đình sang ở, thì không biết là công ty có những cái hỗ trợ gì trong việc mua thêm một cái ngôi nhà thứ hai để có thể ổn định cuộc sống bên Mỹ không? Cần phải có một cái nóc nhà, thật sự là vậy, không? An cư thì mới lạc nghiệp. Tuy nhiên cái vấn đề bất động sản là những cái mà Michael rất đam mê, để đi vào cái ngành bất động sản. Ngày xưa là chủ của Prudential Real Estate ở Mỹ, và cũng như là Windermere có 150 nhân viên để làm việc phục vụ cho khách hàng với một cái đẳng cấp rất là cao. Thì
cái vấn đề mà mua nhà để ở là những cái chuyện rất là cần thiết, hiểu không? Thì dành cho doanh nhân đầu tư vô Mỹ khi mà đến đó, chẳng hạn như là mình mua nhà với lại những cái nhà băng ở bên Mỹ, thì mình với điều kiện là mình bỏ vào 30% để là coi như là mình dằn vốn xuống, gọi là down payment. Hoặc là mình có thể mua không có thẻ xanh, không có quốc tịch, không có trương mục ngân hàng, mình vẫn có thể mua nhà và mình vẫn mua nhà bình thường, không có sao hết. Đó là khi mà mình mới sang, hoặc khi mà mình ở lâu thì dĩ nhiên là mình có mà cái điều kiện sống của mình nó tốt hơn rồi, thì dĩ nhiên là mình sẽ có rất nhiều cái quyền lợi hơn. Giả sử tôi đã bị từ chối visa một lần rồi, thì không biết là cái việc mà xin visa theo diện lại B5 hoặc L1 thì không biết là ông có những cái hỗ trợ gì để giúp lấy được cái visa đấy không ạ? Short answer is yes. A little bit more complicated is the reason why they were denied. If it was because they were dishonest and lied and there were fraudulent documents, they will have a problem. If it was because immigration felt they didn't qualify, or they had an intent to stay in the US on a student visa and they wouldn't give them the visa, that's not a problem. When you get your approved EB5, you will be able to come to the US. Thì không biết là cái chi phí mà tôi phải chuẩn bị là để có thể đầu tư được cái tấm thẻ xanh là bao nhiêu, và cái thời gian để có thể bắt đầu nhận được cái visa sang Mỹ là khoảng bao nhiêu thời gian? Go back to the money amount I mentioned earlier. The base is 800,000 and the next up is the 1,050,000. So there's a $250,000 difference, which is, as I said, much smaller than before. Adding on to that, you have administrative costs, which is a part of the marketing setup and all kinds of things that go on behind the scenes to bring the project to market. And those will range in the order of $75,000, $85,000, and those are generally not refundable. Then you've got the legal fees, and those also range from very expensive to dangerously cheap, where the people don't know what they're doing. They just take your money and you only find out in 2 years that you had bad lawyers. We believe in a fair price, and that's the way we do it. As far as the investment is concerned, $800,000 for anyone is a lot of money, and it's probably worth it to get these investments and get your family organized. There are a few exceptions that we have in our office where you can get a loan for part of the investment, and then you will repay that loan after 5 years with a very full interest rate, and that means you put up less cash up front. It's not the program that Michael has got at this stage. I'm not going to get into it, but I do need to make this clear on the record. We are independent lawyers. We don't recommend any programs. We check them for qualification, for immigration qualification and due diligence. The business side of it, individuals have to check. So we would take Michael's program with others and show them to our clients, and they must make the selection. We never sell a project. We never earn a commission or a referral on a project. That would all be conflicting, unethical and unprofessional. Thành tư mà đầu tư trong trung tâm vùng đó, nó nằm, nếu mà nó nằm bên trong cái gọi là khu chỉ định của chính phủ liên bang, tiếng Mỹ nó gọi là TEA, gọi là Target Unemployment Area. Con số đầu tư tối thiểu là 800.000, cũng như là bác David có nói là bác là một người luật sư độc lập, không có liên quan tới một cái trung tâm vùng nào hết đó. Thì tuy nhiên bác làm việc cho mình cũng gần là 17 năm. Thì cái chương trình tài chính của công ty là hỗ trợ cho khách hàng là 300.000, là thay vì mình đầu tư 800.000 thì mình chỉ có là coi như mình đầu tư là 500.000 mà thôi. Còn 300.000 kia thì trung tâm vùng sẽ hỗ trợ cho mượn khách hàng và không lấy lời trong vòng 2 năm. Dạ, để giúp cho khách hàng đi sang Mỹ cho nó thuận tiện. Tìm hiểu rất là nhiều các thông tin ở trên mạng, cũng như là các cái được nghe tư vấn rất là nhiều. Nhưng tôi muốn nhờ anh tư vấn xem là nên tìm hiểu
tìm hiểu cái thông tin một cách chính thống nhất thì theo anh thì là nên tìm hiểu ở chỗ nào để có những thông tin về các thông tin chính thống của chính phủ Hoa Kỳ, để làm sao tôi có được những cái thông tin thật là chính xác để ra được quyết định chính xác. Những cái form, những cái thông tin về đầu tư thì đã đều nằm trong cái mạng của Sở Di trú gọi là USCIS. Đấy. Thì thông tin ở trong đó, chẳng hạn như tránh cái ở bên Việt Nam mình thì chưa có một cái công ty Việt Mỹ nào làm chủ trung tâm vùng và có cái giấy chứng nhận từ Sở Di trú. Cho nên khi mà vô trong cái mạng của Sở Di trú uscis.gov thì mình có thể bấm cái tên gọi là châu Á, trung tâm vùng châu Á Thái Bình Dương, hoặc là cái tên Michael Lai để mình tìm ra được. Tại vì trong cái trường hợp nếu mà mình đầu tư vô cái EB5 nhưng mà cái trung tâm vùng nó không có được chứng nhận bởi Sở Di trú và cái hồ sơ mà nộp vô thì cái vấn đề đó là bảo đảm là tiền mất tật mang thì mình sẽ không có thẻ xanh, đúng không? Dạ, thì tất cả những cái thông tin giấy tờ này kia đồ là đều nằm trong uscis.gov. Ông David Harrison, ông có thể cho tôi biết những cái bước trong quá trình xử lý cái hồ sơ EB5 là như thế nào không ạ? You would have to find the investment. Once you've selected your investment, you've got to get your money together and the proof of lawful source of funds. Then you work with the attorneys and we prepare the actual application. The source of funds is the most important part. The application is on a form I-526E, and that we will call stage 1. Once that case is approved by the US Immigration, it'll either be an adjustment of status in the country, or it'll be sent out through the National Visa Center to a US consulate, and in this case, it'll be the US consulate in Ho Chi Minh City. There you will have an interview, and once the interview is approved, you will have a 6-month window to enter the United States. You must come in the 6 months. The principal investor must come in first or together with the family. Never send the family first, because they have to be with the investor or follow the investor. They cannot lead the investor. Very important, because it's horrible to get to the airport in Los Angeles and be told you've got to go home. You can't be let in. Then you've got the adjustment of status side. If you're legally in the United States, that you'll be adjusted, and that once you're approved on that, you will get your conditional resident status. So that gets us basically to the end of stage 2, which will also include the 2-year conditional residence. So you'll do your time and you'll be the same as any other green card holder, except the card comes to an end with an application. And your goal is to remove the conditions and get the full 10-year card, which never comes to an end. That 10 years is not an expiry, it's just a replacement of a card. Like you replace your credit cards every so many years. That's what happens then. It's a very minor application. We then come on to stage 3, which is the form I-829, which is the removal of condition. Very important that this is done correctly. Most of the information here will come from the project, because they're going to tell you how many jobs have been created. They're going to tell you they never gave you your money back. They might have paid you a return, but not any principal or capital. And then you will sign the form prepared also by the attorneys. Once that is approved, you can then file your US citizenship. Now, the US citizenship is 5 years, of which you need to be in the country for 30 months out of 60. You also have to not be out of the country for more than 6 months in any 1 year. And if you are out of the country, on your return you will have a problem with immigration, and it will also reset the clock for the 5-year count for your citizenship. So you've got to be very careful what you do there. If you really, really have to be at home for longer, now it's not home anymore, the US is home, back in your home country, then you can get a re-entry permit. You can get one for 2 years, and then once that's up, you can get a second one for 2 years that allows you to come back later than the 6-month or 1-year limit that would impact your green card. And you can do that 2-year program twice. Thereafter, you can do it annually. To file these re-entry permits, you have to be in the United States, and if you wait several weeks to do what is called biometrics, which is fingerprinting and photographing.
And that will take you all the way to becoming a US citizen. Cái công việc kinh doanh ở Việt Nam thì không biết là mà một năm tôi phải bắt buộc ở lại Mỹ là bao lâu, hoặc là tôi có khả năng là về được Việt Nam để có thể duy trì các công việc kinh doanh của tôi ở Việt Nam hay không? As I mentioned, you have to be in the United States, or let's reverse that. You may not be outside of the United States for more than 6 months at a time, at which point you will have problems coming back at the airport. They will try and tell you you've given up your green cards. If you go over a year, they will put you in a process to take away your green cards. Over the COVID time, they've been a little more helpful and a little more flexible, but don't rely on it. You will watch that 1 year. So you get the re-entry permit, which then allows you to stay out for up to 2 years while you're busy with your business. At some point, you've got to make a decision. Do you want to be a true resident of the US and live there? Or don't you really care about it and you have no interest in getting US citizenship? You just wanted to get your kids through college and get them graduated. Well, then you use this re-entry permit and you keep using it, and you will spend very little time in the US. Cảm ơn những cái thông tin bổ ích mà hai ông đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc cho hai ông có một cái chuyến đi tham quan tại Việt Nam thật là tốt đẹp và có một cái sức khỏe rất là tốt để đem đến cho người Việt Nam những cái thông tin bổ ích hơn nữa về cái chủ đề khởi nghiệp và kinh doanh tại Mỹ. Và xin chúc cho anh Quyết, một doanh nhân trẻ tại Việt Nam, sẽ sớm có thẻ xanh ở tại Mỹ, và xin chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe và có thêm thật nhiều những thông tin bổ ích khi lắng nghe những chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.